All of you, welcome to this video. In this video we discuss what is the procedure of assessment of income tax. അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ SSC ഹാസ് ടു ഫയൽ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് അസസ്മെൻറ്റ്. അസസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് after filing the return of income by the SSC, that is examined by the income tax department, that is evaluated, examined in detail by the authorities, income tax authorities or income tax department. That process, that procedure is called assessment. That is a post filing procedure. എന്താണ്? ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, റിട്ടേൺ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അസസിങ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഐ വിൽ ഷോ യു ദ സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ. Procedure of assessment of income tax. The first stage is filing of return of income, and different types of returns are there. ITR 1 to 7. Filing of income tax return, different types that we already discussed. And the return you can file in an electronic format, and ITR 3 to 7 are mandatorily e-filed, submitted in an electronic mode. And if the SSC fails to file the return of income, will be liable for a penalty of 1% of interest for every month or part thereof. These are the things that we discussed, and these two slides I forgot to give you in that video. That's why I'm showing it again. Now we move to the assessment procedure part, that second stage, assessment and different types of assessments. So first of all, there are different types of assessments. First one is self-assessment. ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Self-assessment. Second one is assessment on the basis of return. Third one, regular assessment. Fourth one, reassessment or income escaping assessment. And fifth one is precautionary or protective assessment. And lastly, there is one more thing, faceless assessment or e-assessment scheme. Okay, these are the topics that we are covering today. The first one, of course, self-assessment under section 140A. എന്താണ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് അതെന്നുള്ളത്. SSC ഹിംസെൽഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടാക്സ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ദ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം. യൂഷ്വലി ദാറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ദി കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ SSC സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി SSC himself. If the individual is the SSC, the individual himself is doing that calculation and all. Okay. Second one is assessment on the basis of return. Assessment on the basis of return എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Where the return has been filed by the SSC, assessing officer will assess the income of the person keeping in view of the relevant provisions of the Income Tax Act. Such assessment is called assessment on the basis of return. രണ്ടെണ്ണമായി. Self assessment, here the SSC himself calculate the tax liability and all and file the return of income. All the formalities are finished. Assessment on the basis of return means on the basis of this return submitted by the SSC. അത് എന്താണ്? SSC ലേറ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ ആവാം. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇഫ് ദ അസസിങ് ഓഫീസർ എക്സാമിൻ the tax liability or he is evaluating the income of the person by keeping in view of the provisions of the Income Tax Act. All the provisions are properly followed while computing the income tax of the SSC. That is evaluated by the assessing officer. That is done on the basis of the return submitted by the SSC. That is called assessment on the basis of return. Third one is regular assessment. റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എവിഡൻസ്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും, സ്ക്രൂട്ടിനി അസസ്മെൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തതാണ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്.
So regular assessment means assessment made on the basis of evidence under section 143 subsection 3 and best judgment assessment under section 144. ഈ രണ്ട് അസസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്ക്രൂട്ടിനി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. Okay. So scrutiny assessment, I do not include the slide here. Scrutiny assessment, scrutinize ചെയ്യാണ്. Assessing officer or the authority concerned verify the correctness and completeness of the return submitted by the assessee to ensure that the income has not been understated or the loss is not excessive or the tax is not underpaid. And if the assessing officer thinks so, he shall serve a notice to the assessee to attend his office or to produce the required documents, required evidence in support of his return. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് അസസിങ് ഓഫീസർ ഒന്നും കൂടെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അണ്ടർ പെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ടാക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചല്ല അടച്ചത്, കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ക്രൂട്ടിനി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ അസസിങ് ഓഫീസർ ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് ദ റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദി assessee. അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീ കനോട്ട് റിക്വയർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനി അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ പീരിയഡ് more than 3 years prior to the previous year. So our previous year is 1920. അതിൻ്റെ 3 years prior ഉള്ള, അതിൻ്റെ 3 years മുന്നേ ഉള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റിക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വിത്തിൻ 3 years he can ask for any documents if he want a clarification. So in that case the assessing officer must specify in the notice what are the documents to be produced before him. എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്ക്രൂട്ടിനി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അസസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദി നോട്ടീസ് വിച്ച് ഈസ് സെർവ്ഡ്, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി അസസി. അപ്പോൾ അതാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. So what is best judgment assessment? In best judgment assessment, the assessing officer should really base the assessment on his best judgment. അല്ലെങ്കിൽ the examination by the assessing officer is based on the best judgment of him. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അസസ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗെസ് വർക്ക്. വൈൽ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് he should be honest. He should not act dishonestly or vindicatively or capriciously. അസസ്സിനോട് എന്തെങ്കിലും റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോണസ്റ്റ്, ദാറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോണസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ex parte assessment. Best judgment assessment is also called ex parte assessment. Best judgment assessment are of two types. Compulsory best judgment assessment is there and discretionary best judgment assessment is also there. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കമ്പൽസറി ആണ്, ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിഷണറി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദി അസസിങ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിഷനാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Compulsory best judgment assessment is made by the assessing officer in case of non-cooperation on the part of the assessee or when the assessee is in default as regards supplying information. Assessing officer require ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണില്ല, അസസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണില്ല എങ്കിൽ എന്താകും, കമ്പൽസറി ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്, നോൺ കോപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി അസസി. അല്ലെങ്കിൽ അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയ അസസീസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്, കമ്പൽസറി ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക? ദർ ആർ 3 സിറ്റുവേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ അസസി ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു മേക്ക് എ വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 139(1)
or a belated return under section 139(4). SSC failed to submit voluntary return submit ചെയ്തില്ല, ബിലേറ്റഡ് അതായത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താകും? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേണും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് compulsorily, that is conducted by the assessing officer. Second thing, where a notice is served to the SSC requiring the SSC to produce certain documents, books of accounts, but the SSC failed to produce that. Assessing officer require ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും സപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് അസസിങ് ഓഫീസർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പോഴെന്താണ്? Assessing officer can conduct a best judgment assessment. A return is submitted, which is not properly. Return is submitted, but that submitted return is incorrect. Assessing officer consider it as incorrect return, and a notice is served to the SSC and he failed to comply with that notice. In that case also the assessing officer conduct a best judgment assessment. So compulsory best judgment assessment is conducted under 3 situations. SSC failed to submit the return of income, അത് വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 139(1) ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിലേറ്റഡ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഓർ റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നോട്ടീസ് സെർവ് ചെയ്തു, ആ നോട്ടീസ് കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, അതിന് റിക്വയർ ചെയ്ത എന്താണോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അസസിങ് ഓഫീസർ മേ ഗോ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ്? അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ SSC ബിക്കംസ് ലയബിൾ ഫോർ പെനാലിറ്റീസ്. സംടൈംസ് ഹി മേ ബി ലയബിൾ ഫോർ പ്രോസിക്യൂഷൻ. സംടൈംസ് ദ SSC ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ബ്രിങ്ങിങ് ഓൺ റെക്കോർഡ് എനി ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ബിഫോർ ദി അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റീസ്. റിക്വയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടൂല. പിന്നെ എ റീഫണ്ട് മേ നോട്ട് ബി ഗ്രാൻറ്റഡ് അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ദാറ്റ് ദ SSC ഹാസ് ടു ഫേസ് വെൻ ദർ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അപ്പീൽ, ഹി ക്യാൻ ഫയൽ അപ്പീൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം, ഡിസ്ക്രിഷണറി ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. When the assessing officer is not satisfied about the correctness of the accounts of the SSC, and when the SSC is having no proper method of accounting, in that case the assessing officer has the discretion to make a best judgment assessment. മനസ്സിലായോ? അസസിങ് ഓഫീസർ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്നുമില്ല, അക്കൗണ്ടിങ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പല വർഷങ്ങളിൽ തോന്നിയ പോലെയാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അസസിങ് ഓഫീസർ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി again to be calculated, that is discretionary best judgment assessment. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്ക്രൂട്ടിനി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആർ ഓഫ് 2 types. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ okay, these are all the things which are related to this best judgment assessment. That is a guesswork, that should be a honest guesswork, and that should be fair, and that should be rational without any bias or prejudice of the assessing officer. Okay, the next is about income എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റീ അസസ്മെൻറ്റ്. ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ റീ അസസ്മെൻറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ക്ലിയർലി ഗിവൺ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്. ദിസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ അസസിംഗ് ഓഫീസർ ഹാസ് റീസൺ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് എനി ഇൻകം ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് ഹാസ് എസ്കേപ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എനി അസസ്മെൻറ്റ്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തത് എക്സസീവ് ഡിഡക്ഷനാണ് ക്ലെയിം ചെയ്തത്, എക്സസീവ് ഡിഡക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ 1,50,000 ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു മെയ്ഡ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ₹1,00,000, ബട്ട് യു ക്ലെയിംഡ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് 1,50,000. 1,50,000 ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തു, 1,00,000 നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ATCയിലെങ്കിൽ
എക്സസീവ് ഡിഡക്ഷനാണ് ക്ലെയിം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അസസിങ് ഓഫീസർ അത് ബിലീവ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, they believe that 50,000 rupees എക്സസീവ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ 50,000 കുറവുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് യുവർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ഫോർ ദാറ്റ് 50,000 rupees. അത് ഇൻകം എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ആ 50,000 rupees എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻകമാണ്. നിങ്ങളത് ഡിഡക്ഷൻ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കുറവാണ് ടാക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അത് ടാക്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത ഇൻകമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അസസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അസസിങ് ഓഫീസർ റീ അസസ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക? വെൻ ദർ ഇസ് നോ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദി SSC ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റഡ് ഹാസ് ബീൻ containing some expenses which are excessive, containing some losses which are excessive, deductions which are excessive. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താകും, SSC is paid tax a lower amount than he is actually required to pay. ഇപ്പോൾ 1,50,000 ഡിഡക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഇല്ല, 1 lakh ഡിഡക്ഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 50,000 ശരിക്കും ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ഇൻകമാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ആ ഇൻകം, ഏത് സ്ലാബിലാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ ഏതിലാണോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക, എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, അത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പേ ഓൺ ദാറ്റ് ഇൻകം വിച്ച് ഈസ് എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദി ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ. And before making assessment, reassessment and all, recomputation and all, here also the assessing officer is required to serve a notice to the SSC for requiring him to furnish the required details. Okay. അപ്പോൾ അത്രയാണ് എന്ത് ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിക്കോഷണറി അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്. പ്രിക്കോഷണറി ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻകം എസ്കേപ്പിംഗ് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക? ടാക്സ് ഓൺ ദ എസ്കേപ്ഡ് ഇൻകം ഷാൽ ബി ചാർജബിൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ചാർജ്ഡ് ലൈക്ക് ദ ഇൻകം നോട്ട് എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദി അസസ്മെൻറ്റ്. ശരിക്കും അതിന് എത്രയായിരുന്നു ആ വർഷം ടാക്സ് അടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് വരിക. പ്രിക്കോഷണറി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ അസസിങ് ഓഫീസർ is not clear as to who has received the income. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അസസിങ് ഓഫീസർ കമൻസ് എ പ്രൊസീഡിങ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ടു ഹൂ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പേയിങ് ടാക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇൻകം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ട്, 2 പേരുണ്ട്, A ആൻഡ് B. ആരാണത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ അസസിങ് ഓഫീസർ കമൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് 2 persons ടു ഡിസൈഡ് ഹൂ ഈസ് ആക്ച്വലി വെദർ A or B is responsible for paying tax. That is to be decided, and that kind of assessment is called precautionary assessment. And last one is faceless assessment. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് jurisdiction-less assessment, nameless assessment, paperless assessment, and we can also call it as a corruption-less assessment. That is a e-assessment scheme, electronic assessment scheme, which was there proposed in the Union Budget 2019, faceless assessment scheme of 2019 to have greater transparency, efficiency and accountability. But a faceless ആണ്, faceless because this assessment completely eliminates the physical interface between the assessee and the assessing authority and instead involves complete electronic interface in the conduct of assessment. Means that is exclusively conducted over electronic modes or through electronic modes. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് an e-assessment scheme 2019 യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ്. ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം, നെയിംലെസ്, പേപ്പർലെസ്, കറപ്ഷൻലെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഹിയർ എ ടീം ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പേർട്സ് അറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ്, NEAC എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്, നാഷണൽ ഇ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ഇ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ, വെരിഫിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ്, ടെക്നിക്കൽ യൂണിറ്റ്. Means they are having a team of experts in the income tax area or team of officers. They will conduct assessment through electronic mode, that is called faceless assessment or jurisdiction-less assessment.
or simply paperless assessment, completely conducted over electronic mode. Okay, that's all about different types of assessment. Assessment എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Examination of the ITR, examination of the income tax return by the income tax authorities is called assessment. Okay, hope it is clear now, so that we can stop now.